Jad nunca imagino que el silencio podía ser tan ruidoso. Al principio, creo que era solo una phase, una de esas etapas pasajeras que atraviesan todas las parejas después de años juntos. 4 años no eran poca cosa. Habían construido rutinas, recuerdos, planes. Pero en los últimos meses, algo así había quebrado sin hacer ruido. Savio seguía allí, compartiendo el mismo sofá, durmiendo en la misma cama, comiendo en la misma mesa, y aún así, Jad se sentía completamente sola. Él vivía con el teléfono en la mano. Sonría para una pantalla que no era ella. Respondía mensajes con una rapidez que ya no tenía cuando Jad lo hablaba. Ella intentaba contar como había sido su día, alguna anécdota del trabajo, una idea, un mito, cualquier cosa que los conectara otra vez, pero Savio apenas levantaba la mirada. Después me cuentas, estoy ocupado. Frases cortas. Vacías. Repetidas. Cada una era una pequeña grita que se abría en el pecho de Jad. Lo más doloroso no era la posibilidad de una traición física. Era la sensación constante de no ser suficiente. De no ser interesante. De haberse vuelto invisible para el hombre que decía amarla. Jad se preguntaba en qué momento había dejado de ser prioridad. Cuando su presencia había pasado a ser un ruido de fondo. Cuando el amor se había convertido en costumbre, y la costumbre, en indiferencia. Una noche, mientras Savio se ducaba, el celular vibró sobre la cama. Jad no tenía la costumbre de revisar su teléfono. Nunca lo había hecho. Confiaba. O al menos, quería confiar. Pero algo en su estómago se retorció cuando vio el nombre que apareció en la pantalla, Camila. Trabajo, se decía siempre él. La notificación era breve, pero suficiente para encender una alarma imposible de ignorar. Que saude de voce. Cuando agente se ve de nuevo? El corazón de Jad se hundió lentamente, como si alguien hubiera retirado el aire de la habitación. Sus manos temblaron al desbloquear el celular. No había mensajes explícitos. No había pruebas claras de una infidelidad. Pero había intimidad. Había complicidad. Había una cercanía emocional que ya no existía entre ella y Savio. Y eso dolía más que cualquier beso robado. Jad devolvió el teléfono a su lugar antes de que él saliera del baño. No lloró. No gritó. No lo confrontó. Se sentó en la cama, respiró hondo y entendió algo con una claridad aterradora. Ella estaba luchando sola por una relación que ya no era de dos. Esa noche, mientras Savio se acostaba a su lado sin notar la tormenta que se había desatado dentro de ella, Jad tomó una decisión silenciosa. No iba a suplicar atención. No iba a mendigar amor. Si él no podía ver su valor, iba a recordarle exactamente lo que estaba perdiendo. Al día siguiente, Jad se miró al espejo con otros ojos. No con tristeza, sino con determinación. Trabajaba como asistente ejecutiva de Gail Dantes, un CEO poderoso, influyente, respetado. Un hombre acostumbrado a mandar, a ser escuchado, a entrar en una sala y cambiar la energía del lugar. Y, curiosamente, alguien que siempre había visto a Jad. Que valoraba su trabajo, su inteligencia, su dedicación. Gail no levantaba la voz, no humilaba, no ignoraba. Escuchaba. Preguntaba. Reconocía. La idea surgió de forma peligrosa y tentadora.
No quería traicionar a Savio. No quería cruzar líneas irreversibles. Solo quería provocar. Déspota Celos. Sacudir la comodidad en la que él se había instalado. Usar la proximidad profesional con Gael como un espejo incómodo, uno que obligara a Savio a mirarla otra vez. Era un juego. Solo eso. Un plan calculado, frío, temporal. Jad se convenció de que tenía todo bajo control. No estaba buscando amor. No estaba buscando reemplazo. Solo estaba cansada de sentirse invisible. Lo que Jad no sabía era que, a veces, el destino se aprovecha de los planes más simples para cambiarlo todo. Que cuando una mujer decide recuperar su valor, el universo suele responder de formas impredecibles. Y que ese juego inocente, diseñado para provocar celos, estaba a punto de abrir una puerta que jamás volvería a cerrarse. Jad nunca imaginó que el silencio podía ser tan ruidoso. Al principio, creyó que era solo una fase, una de esas etapas pasajeras que atraviesan todas las parejas después de años juntos. 4 años no eran poca cosa. Habían construido rutinas, recuerdos, planes. Pero en los últimos meses, algo se había quebrado sin hacer ruido. Savio seguía allí, compartiendo el mismo sofá, durmiendo en la misma cama, comiendo en la misma mesa, y aún así, Jad se sentía completamente sola. Él vivía con el teléfono en la mano. Sonría para una pantalla que no era ella. Respondía mensajes con una rapidez que ya no tenía cuando Jad lo hablaba. Ella intentaba contar como había sido su día, alguna anécdota del trabajo, una idea, un mito, cualquier cosa que los conectara otra vez, pero Savio apenas levantaba la mirada. Después me cuentas, estoy ocupado. Frases cortas. Vacías. Repetidas. Cada una era una pequeña grita que se abría en el pecho de Jad. Lo más doloroso no era la posibilidad de una traición física. Era la sensación constante de no ser suficiente. De no ser interesante. De haberse vuelto invisible para el hombre que decía amarla. Jad se preguntaba en qué momento había dejado de ser prioridad. Cuando su presencia había pasado a ser un ruido de fondo. Cuando el amor se había convertido en costumbre, y la costumbre, en indiferencia. Una noche, mientras Savio se ducaba, el celular vibró sobre la cama. Jad no tenía la costumbre de revisar su teléfono. Nunca lo había hecho. Confiaba. O al menos, quería confiar. Pero algo en su estómago se retorció cuando vio el nombre que apareció en la pantalla, Camila. Trabajo, se decía siempre él. La notificación era breve, pero suficiente para encender una alarma imposible de ignorar. Que sabe de você? Cuando agente se ve de novo? El corazón de Jad se hundió lentamente, como si alguien hubiera retirado el aire de la habitación. Sus manos temblaron al desbloquear el celular. No había mensajes explícitos. No había pruebas claras de una infidelidad. Pero había intimidad. Había complicidad. Había una cercanía emocional que ya no existía entre ella y Savio. Y eso dolía más que cualquier beso robado. Jad devolvió el teléfono a su lugar antes de que él saliera del baño. No lloró. No gritó. No lo confrontó. Se sentó en la cama, respiró hondo y entendió algo con una claridad aterradora. Ella estaba luchando sola por una relación que ya no era de dos.
Esa noche, mientras savio se acostaba a su lado sin notar la tormenta que se había desatado dentro de ella, Jad tomó una decisión silenciosa. No iba a suplicar atención. No iba a mendigar amor. Si él no podía ver su valor, iba a recordar exactamente lo que estaba perdiendo. Al día siguiente, Jad se miró al espejo con otros ojos. No con tristeza, sino con determinación. Trabajaba como asistente ejecutiva de Gail Dantes, un CEO poderoso, influyente, respetado. Un hombre acostumbrado a mandar, a ser escuchado, a entrar en una sala y cambiar la energía del lugar. Y, curiosamente, alguien que siempre había visto a Jad. Que valoraba su trabajo, su inteligencia, su dedicación. Gail no levantaba la voz, no humilaba, no ignoraba. Escuchaba. Preguntaba. Reconocía. La idea surgió de forma peligrosa y tentadora. No quería traicionar a Savio. No quería cruzar líneas irreversibles. Solo quería provocar. Déspota Celos. Sacudir la comodidad en la que él se había instalado. Usar la proximidad profesional con Gail como un espejo incómodo, uno que obligara a Savio a mirarla otra vez. Era un juego. Solo eso. Un plan calculado, frío, temporal. Jad se convenció de que tenía todo bajo control. No estaba buscando amor. No estaba buscando reemplazo. Solo estaba cansada de sentirse invisible. Lo que Jad no sabía era que, a veces, el destino se aprovecha de los planes más simples para cambiarlo todo. Que cuando una mujer decide recuperar su valor, el universo suele responder de formas impredecibles. Y que ese juego inocente, diseñado para provocar celos, estaba a punto de abrir una puerta que jamás volvería a cerrarse. El fin de semana llegó cargado de una tensión que Jad ya no podía ignorar. El teléfono no dejó de vibrar. Mensajes de Savio, cada vez más largos, más ansiosos, más desesperados. Preguntas sin pausa, exigencias disfrazadas de preocupación, celos que aparecen ahora con una intensidad que nunca había mostrado cuando ella lo necesitaba. Jad leía cada mensaje con una mezcla de cansancio y claridad. Ya no sentía miedo de perderlo. Sentía algo mucho más definitivo, había dejado de esperar algo de él. El domingo por la noche, Savio apareció en su apartamento sin avisar. Su aspecto era desordenado, la mirada inquieta, la voz cargada de reproches. Jad lo dejó hablar. Lo dejó ver su frustración, su rabia, su inseguridad. Y mientras lo hacía, entendió algo que lo atravesó el pecho como una verdad incómoda, no estaba escuchando a un hombre arrepentido, sino a alguien que temía perder el control. Cuando él la acusó directamente de estar involucrada con su jefe, algo así quebró dentro de ella. No fue culpa. Fue enojo. Por primera vez, Jad alzó la voz. No para gritar, sino para poner límites. Lo recordó las noches de silencio, las conversaciones ignoradas, las veces que se sintió invisible mientras él regalaba atención a otra mujer. Savio intentó justificarse, minimizarlo todo, dar la vuelta a la situación. Pero ya era tarde. Jad pronunció las palabras que había evitado durante meses, la relación había terminado. No por Gail. No por otra persona. Había terminado porque el respeto se había ido mucho antes. Cuando cerró la puerta tras él, Jad se apoyó contra la madera y dejó que las lágrimas cayeran. No eran de arrepentimiento. Eran de alivio.
Cuatro años se desmoronaban en silencio, pero por primera vez no sentía que se estaba perdiendo. Sentía que se estaba liberando. El lunes, Jad llegó al trabajo decidida a recuperar el control. Se prometió a sí misma mantener la distancia con Gail. Ser profesional. Fría, era necesario. Pero el destino no siempre respeta las promesas internas. Apenas comenzó la tarde, una mujer elegante apareció en la oficina. Alta, segura, vestida con una confianza que llenaba el espacio. Jad observó desde su escritorio como Gail la recibía con una sonrisa cordial y la acompañaba a su despacho. La reunión duró más de lo esperado. Cada minuto se estiró como una cuerda tensa dentro del pecho de Jad. Intentó concentrarse, pero sus pensamientos regresaban una y otra vez a esa puerta cerrada. Cuando finalmente se abrió, la mujer salió riendo, apoyando brevemente la mano en el brazo de Gail. Un gesto mínimo. Inofensivo. Y aún así, devastador. El golpe fue inmediato. Celos. Puros, intensos, inesperados. Jad se quedó inmóvil, comprendiendo algo que ya no podía negar. Aquello que había comenzado como un plan calculado había cruzado una frontera peligrosa. No estaba fingiendo. No estaba actuando. Estaba sintiendo. El resto del día fue una tortura silenciosa. Jad respondió a Gail con frases cortas, evitó su mirada, se refugió en el trabajo. Gail lo notó. Lo sintió. Y al final de la jornada, la llamó a su oficina. Su tono no fue autoritario. Fue preocupado. Lo preguntó si estaba bien, si había pasado algo. Jad quiso mentir. Pero estaba cansada de mentirse a sí misma. No fue hasta mitad de la semana que todo explotó. Se vio apareció en el edificio, alterado, furioso, sin respetar límites ni espacios. Entró gritando, acusando, señalando. La escena fue humillante. Para él. Para ella. Para todos. Gail intervino con calma firme, defendiendo a Jad sin elevar la voz, exigiendo respeto, llamando a seguridad cuando fue necesario. En ese momento, Jad vio con claridad dos formas de amar, una que controla y grita, y otra que protege sin humillar. Después del chaos, Gail cerró la puerta de su oficina y la miró con una seriedad que le heló la sangre. No había reproche en su expresión. Había confusión, y algo más. Jad respiró hondo y, por primera vez desde que todo comenzó, dijo la verdad completa. Confesó el plan. Los celos. El error. La necesidad desesperada de sentirse vista. Y finalmente, la parte más difícil, había desarrollado sentimientos reales por él. El silencio que siguió fue insoportable. Jad sintió el miedo recorrer el cuerpo. Miedo a haberlo perdido todo. El trabajo. El respeto. La imagen que Gail tenía de ella. Pero ya no podía retractarse. Había dicho la verdad. Y para lo que para, al menos esta vez no estaba llegando. Cuando Gail habló, su voz fue baja, contenida, cargada de una emoción que no intentó ocultar. Admitió que él también había sentido algo. Que había luchado contra eso. Que sabía que lo que estaba ocurriendo era peligroso. Pero dijo algo claro con una firmeza que lo definía, no cruzaría ninguna línea mientras Jad no cerrara su pasado. No sería parte de una traición.
No sería un escape. Solo estaría dispuesto a algo real, limpio, construido sobre honestidad. Jad sintió el corazón latir con fuerza. Aquella respuesta no era la que su plan había buscado. Era mucho mejor. Era respeto. Era integridad. Era una elección consciente de hacer lo correcto, incluso cuando el deseo empujaba en la dirección contraria. El silencio que quedó en la oficina después de aquella confesión fue distinto a cualquier otro que Jad hubiera experimentado. No era incómodo. No era vacío. Era denso, cargado de decisiones que ya no podían posponerse. Gale se alejó unos pasos, apoyó las manos sobre el escritorio y respiró hondo, como alguien que entiende que lo que haga a continuación marcará un antes y un después. Cuando volvió a mirarla, no había dureza en sus ojos, sino una mezcla de responsabilidad y contención. Gale fue claro, sin rodeos. Le dijo que lo que sentía era real, pero que no permitiría que naciera desde una herida abierta. No quería ser un refugio temporal ni una venganza disfrazada de romance. Si iba a existir algo entre ellos, tenía que ser desde la libertad, no desde la confusión. Jad escuchó cada palabra con el corazón acelerado, sintiendo por primera vez que alguien la estaba cuidando incluso cuando eso significaba poner distancia. Esa noche, Jad salió del edificio con la sensación de haber soltado una carga enorme. No había besos, no había promesas, no había finales felices todavía. Pero había algo mucho más poderoso, claridad. Caminó sola por la ciudad, respirando profundamente, entendiendo que había llegado al punto donde ya no podía seguir viviendo a medias. Al día siguiente, fue al departamento de Savio. No con rabia. No con reproches. Fue con una calma que ni ella sabía que tenía. Él abrió la puerta con una expresión de esperanza desesperada, como si todavía creera que podía recuperar lo que había perdido. Jad habló sin elevar la voz. Le dijo que lo suyo había terminado, no por otra persona, sino porque durante demasiado tiempo había sido invisible dentro de esa relación. Lo explicó que no quería pelear más por atención, que no quería competir con un teléfono ni con mensajes ocultos. Savio reaccionó como siempre había reaccionado cuando perdía el control, con acusaciones, con amenazas emocionales, con palabras cargadas de veneno. Le dijo que se arrepentiría, que Gale solo estaba jugando con ella, que la descartaría cuando se cansara. Jad lo escuchó sin interrumpir. Y cuando terminó, respondió con una serenidad que lo desarmó. Le deseo que algún día aprendiera a valorar a la persona que tenía a su lado antes de perderla. Luego se fue sin mirar atrás. En el coche, Jad lloró. Lloró por lo que fue, por lo que no fue y por lo que nunca sería. Pero no eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de cierre. De una etapa que había terminado para siempre. En el trabajo, Gale cumplió su palabra. Mantuvo una distancia respetuosa, profesional. No hubo insinuations ni momentos ambiguos. Pero tampoco hubo frialdad. Jad notó algo distinto, el respeto se había profundizado. Él confiaba en ella más que nunca. Le delegaba decisiones importantes, escuchaba sus propuestas, valoraba su visión estratégica. Jad comenzó a verse a sí misma de otra manera. Ya no como la asistente que ejecuta órdenes, sino como una mujer con voz propia. Con el paso de los días,
Jad empiezo a recuperar partes de sí misma que había olvidado. Volvió a reír sin culpa. A caminar con seguridad. A dormir sin ansiedad. Entendió que no necesitaba provocar celos para sentirse valiosa. Lo había sido siempre. Solo que había estado pidiendo amor en el lugar equivocado. Una tarde, mientras revisaban juntos un proyecto importante, Gael la miró con orgullo genuino y le dijo que estaba considerando ofrecerle un nuevo puesto, uno con más responsabilidad y crecimiento. Jad se sorprendió. No era un premio. No era un favor. Era reconocimiento. Y eso lo cambiaba todo. Esa noche, Jad llegó a casa con una sensación desconocida, paz. No sabía qué pasaría con Gael. No sabía si el futuro los uniría o los separaría. Pero por primera vez en mucho tiempo, sabía algo con absoluta certeza, había elegido respetarse. Las semanas siguientes marcaron una transformación silenciosa pero profunda en la vida de Jad. Sin dramas ni declaraciones grandilocuentes, empezó a convertirse en una versión de sí misma que nunca había tenido espacio para existir. Ligaba al trabajo con la mente clara, la postura firme y una seguridad que no necesitaba validación externa. Ya no miraba el teléfono esperando mensajes de alguien que había dejado de elegirla. Ahora lo usaba para planear, creer, avanzar. Gael cumplió su palabra con una coherencia que impresionó a todos. Mantuvo la línea profesional sin titubeos, pero al mismo tiempo se convirtió en el mayor impulsor del crecimiento de Jad dentro de la empresa. Le asignó proyectos estratégicos, la invitó a reuniones donde antes no tenía voz y, lo más importante, escuchó cada una de sus ideas con atención real. Jad empezó a notar algo, su opinión no solo era valorada, era necesaria. Con cada decisión tomada, con cada propuesta aceptada, Jad entendía que su talento siempre había estado allí. Lo único que había cambiado era el entorno y la forma en que ella misma se veía. Ya no era la mujer que esperaba aprobación. Era una profesional sólida, segura, respetada. Mientras tanto, Savio comenzaba a enfrentar las consecuencias de su indiferencia. Sus mensajes ya no eran agresivos ni celosos, sino erráticos. A veces suplicantes, a veces nostálgicos. Jad leía algunos, ignoraba otros. No por rencir, sino porque ya no sentía la obligación de explicarse. Había dejado de justificar su derecho a ser feliz. Con Gael, la conexión seguía creciendo, pero desde un lugar distinto. No había prisas ni impulsos descontrolados. Compartían almuerzos tranquilos, conversaciones largas sobre el futuro, silencios cómodos que dicen más que cualquier promesa. Gael se mostraba tal como era, un hombre que había cargado responsabilidades demasiado grandes desde joven, que había aprendido a liderar sin perder humanidad. Jad, a su vez, comenzó a contar sus sueños, esos que había guardado durante años por miedo o por falta de apoyo. Una tarde, mientras caminaban después del trabajo, Gael le habló de viajes que nunca había hecho por priorizar la empresa. Jad sonrió y confesó que siempre había soñado con ver el mundo, pero que nunca se había sentido lo suficientemente valiente para hacerlo sola. Gael la miró con una ternura contenida y le dijo algo que se le quedó grabado: los sueños no esperan a que uno se sienta listo. Esperan a que uno se atreva. Días después, Gael la llamó a su oficina y le ofreció formalmente una nueva posición dentro de la empresa. No fue un gesto impulsivo.
Fue una decisión pensada, argumentada, merecida. Jad acepto con lágrimas contenidas, conscient de que ese ascenso no solo representaba crecimiento profesional, sino la confirmación de su propio valor. Esa noche, al llegar a casa, Jad se miró al espejo y apenas reconoció a la mujer que había sido meses atrás. Ya no había inseguridad en su mirada. No había miedo a ser reemplazada. Había determinación. Había amor propio. Gale y Jad sabían que lo que sentían estaba cerca de cruzar una línea inevitable. Pero también sabían que, esta vez, no sería desde la carencia ni desde el juego. Sería desde la elección consciente de dos personas completas. El momento que Jad había evitado durante semanas llegó sin estruendo, sin dramatismo, sin necesidad de huir. Llegó una tarde cualquiera, cuando el edificio estaba casi vacío y la ciudad comenzaba a encender sus luces. Gale la llamó a su oficina con la misma serenidad de siempre. No había tensión en el aire, solo una calma distinta, esa que aparece cuando las verdades ya no pesan. Gale fue directo, pero cuidadoso. Le dijo que había respetado cada límite porque quería estar seguro de una sola cosa, que Jad no se estuviera acercando a él por miedo a estar sola, por rebote emocional o por necesidad. Quería saber si lo que sentía ahora seguía ahí, firme, incluso después de haberse reconstruido. Jad no respondió de inmediato. Respiró hondo. Y entonces habló con una claridad que nunca antes había tenido. Le dijo que ya no estaba haciendo de nadie. Que no lo estaba usando para demostrar nada. Que no estaba buscando validación en el refugio. Le dijo que había aprendido a estar bien sola, a respetarse, a reconocer su valor. Y que, precisamente por eso, ahora podía elegirlo libremente. No como un plan. No como una venganza. Sino como un hombre al que admiraba, respetaba y amaba. Gale la escuchó en silencio, con los ojos fijos en los de ella. Cuando habló, su voz no tembló, pero sí estaba cargada de emoción. Le dijo que había esperado ese momento sin presionar, porque sabía que lo correcto no siempre es lo más fácil. Le confesó que nunca había querido posarla, solo camina a su lado. Y que ahora, si ella lo permitía, quería hacerlo sin sombras entre ellos. No hubo promesas exageradas ni palabras vacías. Solo un acuerdo silencioso entre dos personas que habían aprendido a no conformarse con menos de lo que merecían. Esa noche, caminaron juntos sin esconderse, sin miedo, sin juegos. Por primera vez, Jad no sentía vértigo por amar. Sentía paz. Días después, Savio intentó volver una última vez. No con gritos ni celos, sino con arrepentimiento tardío. Jad lo escuchó con respeto, pero también con firmeza. Le dijo que el perdón no siempre significa regresar, y que el amor no se recupera cuando ya ha sido descuidado demasiado tiempo. Savio se fue entendiendo, quizá por primera vez, que perder a Jad no fue mala suerte, sino consecuencia. En el trabajo, Jad floreció. Su crecimiento inspiró a otros. Su historia se convirtió en un ejemplo silencioso de lo que ocurre cuando alguien deja de aceptar migajas. Gale nunca la colocó por encima de nadie ni la usó como trofeo. La trató como igual, como compañera, como socia emocional y profesional. Jad entendió algo que cambiaría su vida para siempre, no fue el CEO quien la salvó. Fue ella misma. Gale no fue el premio.
Fue la elección consciente que llegó después de la transformación. Y así, la mujer que un día fue ignorada, subestimada y reducida al silencio, se convirtió en alguien imposible de ignorar. No por venganza. No por estatus. Sino porque aprendió a respetarse primero.